Sana Sunday session. Hii ni yet ambayo inafanyika on a Monday, ni Jumatatu 10th July 2023. Saizi ni 1:22 am. Tunasemanga hizi ni our tiny efforts za kujaribu ku annihilate capitalism in the best way that we can. Hizi njia zetu ndogo ndogo, my little thing, ndio the hashtag za kujaribu kuangusha hii system. Vile tunaweza ni kujaribu tu, vile tunasemanga. Karibu sana to another one. This session I intend ikuwe a bit different from what tumekuwa tukifanya. Furthermore, hizi ni bonus that tulifika 104 weeks wiki iliyopita. This is the 105th episode of Easy Sunday Sessions. Wiki 105 si mchezo, but here we are on the 10th day of July. The previous day iliyokuwa jana 9th na the day before 8th kumekuwa na Dance Life Festival, which if you've watched our previous Sunday sessions, kama umeona videos tumefanya na Babu, unaweza kuwa umecheki video tulifanya mwaka uliopita in August kuhusu Dance Life Festival. Last year ilifanyika time different. This year may bring almost a month before time walifanya last year, because last year walifanya hiyo wiki ya mwisho ya July, and the final 2 days were 30th and 31st, which zilifall on Saturday and Sunday. I went na tulikuwa hapa na Babu akatupatia the entire experience. Niliweza kwenda Jumapili peke yake, sikuenda Jumamosi mwaka uliopita. Huu mwaka nimeenda siku zote mbili. Nilikuwa huko Jumamosi, nikawa huko pia jana Jumapili, nikawa na watayarishaji kile alikuwa ametuandalia. Watayarishaji ni producers though, but they are doing productions but the dancers na performers, vitu walikuwa wametuandalia, nilikuwa huko kucheki for 2 days na ilikuwa a beautiful experience. It's always immersive, and watching dance as an art form and experiencing it is something that ninge recommend kama si experience that uko familiar with, or maybe you've heard about ama umeona 1 or 2. Nilisema mwaka ukianza ama a few months back, dance ni one of the art forms nikipenda ku explore more of mwaka on top of other art forms as well. So kwenda Dance Life Festival ilikuwa a huge plus courtesy of Babu mwenye nimesema tulikuwa naye hapa mwaka uliopita, na aka break down Dance Life Fest ya last year. And normally haukuwa na activities prior, could be weeks before, where kuna some workshops amongst other activities. For this one na pia last year kulikuwa na some activities leading up hiyo wiki ya the festival kukamilika, so they usually do that and even ukiangalia video yetu ya last year that we had with Babu, ali break down na akatuambia what happens, the activities and how they're usually planned. So ilikuwa the same, kulikuwa na other activities, kulikuwa na performances pia at different places outside of the performances that were at the Kenya National Theatre on Saturday and on Sunday. Kulikuwa na some performances somewhere in Karen, kulikuwa as well na some workshops, sijui kama zilikuwa Tugute ama Alliance, but they usually have other activities leading up and culminating to the final days of the festival, where kuna 4 performances, then kuna na dance films that huwa wanaonyesha, and on the final day wanakuanga na musical interludes. So jana ilikuwa Kevin Munyi alikuwa anacheza, mwaka uliopita ilikuwa Michelle Ongaro. And if you want to watch our conversation na Babu on how last year the festival went, check that video out. Pia kuna smaller clips from our main conversation aki break down specific choreographies za those 2 days. Sijui kama tutakuwa na mazungumzo naye kuhusiana na hii ya mwaka huu.
alikuwa ana take notes pia, akasema jokingly ana report live from Dance Life Festival for Sanaa kwa Sana. So sijui kama tutakuwa na haya mazungumzo na Babu atupatie sentiments zake, na yeye kama a professional dancer I'll break down the festival, the themes zile the performers walikuwa wanajiconcern nazo, the performances themselves, vile alifanya mwaka uliopita in a very detailed and comprehensive manner. So if you want that, you can petition and ask for it kwa comment section, then possibly if and when Babu watches this anaweza angalia comments au na comment yako. If not, pia kaujisikii ni sawa, tuta move on to the life. As you can see, I'm here at 1:28 am. It is 6 minutes in, niko solo, kuna mtu amekuja. It's one of those editions and sessions za Sunday sessions, which brings me to last week, as we come to what we are here for today, which nimesema itakuwa different session, itakuwa a brief one. Before niendelee, tamasha za dance zichangamkie uwezavyo, uwezapo, uende uone vitu wanafanya, uone the performances, uone the expression, uone zile themes zile wana highlight. Ni fascinating, ni massive, ni thrilling ku experience na kuona vile watu wanaji-express on stage in that manner na kuput easy productions together. Hiyo ilikuwa Dance Life Festival. Kuna a lot to dissect and to converse on, so tutajua vile itaenda. If you happened to be a part of it, unaweza pia jump in the comments, useme what ili stand out for you, what choreo, what dancer, vitu kama hivyo, which it's a conversation that tulikuwa tuna have na Nina na Liboi after session kukamilika. We were discussing some of those elements katika mazungumzo yetu. So wiki iliyopita nimesema ilikuwa our 104th Sanaa kwa Sana Sunday session. Unbelievably, najua but tuliongelea that in itself and what that means, kuifanya for wiki 104. Still unbelievable. And earlier yesterday asubuhi nilikuwa naangalia the hours that nimespend. Nilisema nitaangalia hours ngapi nimespend on hizi Sunday sessions. I did the math, I did the calculations, and niko na a figure ya how many hours those have been of hizi Sunday sessions in totality. But yes, zimekuwa 104, leo ni 105. Ilikuwa iende differently, which I'm getting into. Tukazungumzia pia creative coding performances, which ilifanyika at the Goethe Institute Auditorium, courtesy of Monrea and Friends. Nilichambua, niliongelea Abi Diana wa Ongeza Volume, which you should also check out. Ongeza Volume, ukitype hivyo utaipata, apart from kupata ile ngoma ya Nameless ya miaka kadhaa iliyopita. Ongeza Volume utaicheki. Anakava pia music, arts na culture. So alishare a clip akiwatch hiyo Sunday session ya wiki iliyopita, which just as today zilikuwa on a Monday, akisema alikuwa anataka kuenda hiyo creative coding performances. So alikuwa anasikia sentiments zangu and how nilikuwa na describe vile ilikuwa. So check that out, uone how it went, ujue the details. And ilikuwa also another fun experience. Ilikuwa kuona a different form of creativity ikija kwa live coding and creating music via that. So ni something that ilikuwa intriguing ku experience na kitu tofauti. So you can check that video, uone the
details, usikie vile ilikuwa, na pia kama ni kitu uko interested, I shared jinsi unaweza ifanya na uwe a part of it iwapo ni kitu that ungetaka kuparticipate in. Hatimaye nikamaliza na kuzungumzia Cheche Sessions kwa sababu nilikuwa huko na msanii aliyekuwa featured on that day ilikuwa the one and only Lisa Oduor mwenye Jahera, wimbo wake ilichezwa at the Dance Life Festival during hizo intermissions za mziki, hizo interludes. So Sunday session ya wiki iliyopita ilikuwa hivyo. Hayo ndio maudhui tulio cover. Nilifanya mahojiano na mazungumzo na Lisa, nilipenda pia the details and how that came about and the journey that I've had. Yeah, thinking about interviewing artists since 2016, having names za wasanii kwa kitabu changu wenye ningependa kukaa nao na tuwe mazungumzo nao up until a point where some of them I have and I even have others wenye at the time hawakuwa kwa orodha yangu, but nimekaa nao nikawa interview na this material ina exist, and hiyo reality imekuja to fruition and inazidi kufanyika, and the idea ni kuifanya na other creatives as well wenye wako kwa different fields, disciplines. Nilifanya mazungumzo na Gwanzu na Solo. I was coming across that session nikipitia video za Sanaa kwa Sana. Tulifanya at Kilimani, kulikuwa na Kilimani Milimani, kulikuwa na Kilimani Milimani 2017 hapo next to EACC. Walikuwa na an exhibition hapo December of 2021. Ilikuwa few months into kuanza hizi Sunday sessions. So it has happened kukuwa na wasanii from different fields apart from musicians, kukuwa pia na other creatives wenye wanafanya vitu tofauti. Ni kitu that iko part of the plan, na kama unajua Sanaa kwa Sana unajua sikusema hata kama itachukua miaka kinde, hatimaye itafanyika, tutafanikisha, tutatimiza. Here we are with a podcast all these years later, since kituka 2016, which ndio the video yenye follow our Sunday session, a podcast release, an episode release, episode yetu ya pili. An apology to Nadia Mukami Liboy, aliniambia alisikiza the episode alinipea feedback yake akisema vile alienjoy kuisikiza. Niko grateful sana, na kwako pia iwapo umesikiza hiyo episode and our first one as well. Asante for tuning in, asante sana for listening. Inasaidia sana kudanganya the algorithms and hizi platforms that tunafanya something of value in some way. So keep at it, tupatie hizo comments, to rate. Kuna mtu mmoja ameturate on Spotify, last I checked, sijaangalia hii wiki in a few days. So shukran sana. So unaweza enda kwa your preferred platform na utafute Tunadu, utaipata na unaweza turate na tutafurahia sana. Pia utuachia comment and tuzidi vile inafaa. So tuko grateful sana for the support thus far that the podcast inapata. Shukran kwa kutupatia wakati wako. Na hapa ndipo tuko Sunday session ya leo. Nimesema itakuwa tofauti kwa sababu nilikuwa na intend kufanya hii session on Instagram. So nimekuja nikafikiria nifanye this brief session which we are about to have still on Instagram. Nikajiambia acha nije YouTube nifanyia hapa because itakuwa fupi, nimalizane nayo, and whatever it is nilikuwa na plan nifanye in a few days to come. So I've thought of doing it later today, but I won't be around kuifanya hiyo time nilikuwa nafikiria. So ikabaki nimechange hiyo plan, nikafikiria kuifanya kesho Jumanne majioni. So kama unasikiza, kumbuka Jumanne majioni tarehe 11
which pia ina align perfectly na the idea that I had. I wanted to go down memory lane na tufanye an interactive session on Sunday sessions. Tulifanya a small bit of that wiki iliyopita, tukiongelea hizi wiki 104 jinsi zimekuwa, na pia nikauliza ushare experiences zako na moments zako na sentiments zako. So itakuwa something similar that na intend kufanya, and tukifanyia IG itakuwa na better na more interaction. So hiyo ndio the idea, kuipeleka to basics na vile hizi sessions zilianza, which itakuwa season finale our sessions finale. Ndio maana pia ningedai kuifanyia Instagram. So kama ningeweza kurudi yard mapema than time niliingia, ningeifanya on Instagram, tuko na session huko. But hii ni mara ya kwanza, I believe, all these years later, no, apart from sessions tulikuwa tunapanga na watu, kama ni ordinary challenge, kusema tunaweza iongelea next week after having a preliminary conversation about it before the final people waende na washinde mado. So tukasema tuta revisit the conversation once that happens. Kando na hiyo, kulikuwa na hizo sessions tunasema tutafanya mazungumzo fulani siku fulani, tutaongelea MWE na mtu kaa Babu na Kakusha na Abe, and then wanatokea tuta review a project na Kakusha which may happen na Abe as well. So apart from such sessions, which see a majority of these sessions ni random na spontaneous. So hii ina join none of those few sessions ile tumepangia in advance, na nakwambia utoke Jumanne, which ni kesho tarehe 11 for a culmination, a celebration, a reflection of Sunday sessions and what it has been, which itakuwa the finale of hizi sessions. So itakuwa muhimu sana iwapo unanisikiza na unanicheki, ukitokea tutaifanyia on Instagram. Itakuwa maybe kitu ka 7:30 or 8 pm. Iwapo pia unajaribu kufikiria Jumanne ni lini, ni Tuesday. Leo ni Monday, kesho ni Tuesday. So hizo idhaa nitakuwa pale Instagram. So then nimesema instead of kuifanyia huko then you have ku download your session then you upload. Acha nifanya to this brief one here. Na by now if I was doing this on Instagram, ningekuwa nishapata watu, a few of those nocturnal miserable creatures wenye wako awake time and or wanajaribu pia kufight capitalism as ningekuwa nimepata kadhaa. So instead of doing that huko for this finale, hasa tu ni ifanye hiyo kesho mara moja tumalizane. So the idea for this one, nilikuwa nataka ni play some music which the video inasema tusikize mziki which imenijia saa hivi nimeangalia. Sitaki kufanya the session in the way that nilikuwa na intend, kwa sidhani hii time itapata the response that ningetaka hizi sessions ziwe nazo, hii session iwe nayo, na the interaction that ningetaka. So nikasema acha ni come up na kitu that naweza fanya for this one, and then tutafanya our session kesho, hiyo session nilikuwa intended. So nitacheza nyimbo 3 then nimalize, tutoke hapa na tuonane Jumanne.
Atamayanga, ayamayanga, oh yanga, oh yanga, oh yanga, oh yanga. Nimefikiria as randomly as I usually do, nisiseme majina ya hizi nyimbo. Back to basics, so nilikuwa nasemanga the song titles and the artists kwa the previous videos. Nimefikiria tunaweza ifanya ikuwe fun, tuone kama unajua ngoma nacheza, na pia if you want to know the song title and the artist so bad, uulize, usishazam comment, ndio hiyo comment yako ikuja hapo chini, and then unaweza shazam. So that is precisely what I will do. I won't say what songs nacheza, I'll just play the songs. Hiyo ya kwanza nilikuwa na hofu inaweza kutwa na copyright wakati video, but for the video itself sijacheki the song imetokea kwa the description, maybe after it can, but ni sawa, nishaicheza and we are still here. I'll just play two more nitoke hapa. Nafsi au binafsi au ni nafsi, ni nafsi au binafsi, nauliza nafsi au
au binafsi au ni nafsi ya ubinafsi? Nauliza, ni nafsi au binafsi au ni nafsi ya ubinafsi? Niambie, nisikilize nikimalizia. That's also meta. Licha ya wino kukwaruza kurasa na picha ya insi moja mwenye weledi wa fikra ya nafsi, matamshi hayaji nafasi ya uwepo wake kwa ardhi habati, wakati sote twapata upeo malazi yake. Maandishi pekee ni cheo na hadhi, sekunde, dakika, maswali, sangapi, tamati, kabla wasili. Hawaji, jaribu kuja mapema, huyo samaki walakin anayepumua hafi kwa maji ni ghafi, talanta asaka refinery. Baada miaka 8 waraka ni finally, baraka ni hii, bidii kulipa, alama ya mshangao, bidii ulika, kurunzi, uzuri nina ngao, funika macho yangu. I'm not in it for the light. Tangu Freestyle Fridays I thought I was in it for the night. 8 years later AJ na Dini ndio peers. 921 na Leech beginning careers. Proudest moments among them kusikiliza path to greatness, kuraukia successes za ndugu yangu Jay kwa my path to lateness. Tangu tafuta identity na tupate na jarudi back to basics. 8:30 am kwa kiondio mi ukumbuka how to face it. Ratio ya questions to answers ni 10-1. Na ina ngori kierere kibao life itakuset kuban. Na ina sorry kujaribu kukeep track of easy loads in card. Na sijaiba lori, sijaiva sorry, but when I do me waga more than willing kuponda. Usuma in the same vein, mispoimili usonga. It's the same brain, ndio maana decisions zingine ni chaniseme. Nafsi au binafsi au ni nafsi ya ubinafsi? Nauliza, nafsi au binafsi au ni nafsi ya ubinafsi? Nauliza, ni nafsi au binafsi au ni nafsi ya ubinafsi? Our final one, then tumalizane hadi kesho magizani. saw you creeping by the riverbend. Heard you got tied up, lost inside your own head. Felt you lacking underneath my skin. Now the ripples have covered our truth, and we are vulnerable, but
And there we are. Changamoto kama kawa, iwapo unafahamu nyimbo nilizocheza kwa comment section, waweza zitaja, waweza sema bila kushazam. Iwapo unajua moja ya hizo nyimbo pia unaweza sema. Kama pia hujui na ungetaka kujua, usiogope kuuliza. Waenguzi walituambia kuuliza si naam, waweza uliza. Katika huu muktadha kuuliza si ujinga, unaweza uliza. Tumefika tamati ya session yetu ya leo hii. Unaweza endelea kupigana na capitalism njia yako na pia kutumia njia nyingine. Nimekuwa peke yangu anyway katika hivi vita leo. 0 persons, 0 likes. Na eza sema ni mara ya kwanza imehappen since tuje YouTube where kuna anyone who's passed by at all. Taka ni kuingia na kutoka, alafu nisema hivyo and then happen. Superstitious people say. Asante sana for tuning in. Tuchekiane. Really hope that unaisikiza before the session that napanga kufanyika kesho happen. So tuchekiane kesho magiza, na nitashukuru sana. Asante kwa wakati wako. Imekuwa the 105th Sunday session and hiyo ya kesho itakuwa Sunday session bado onko the original thing that was supposed to happen. But shukran sana kwa wakati wako. Tushikiane kwa video ingine. Sikiza the podcast kwa your preferred platform, ipatie a like, subscribe uko pia as well, itasaidia with the growth. Na shukran kwa kutizama, kwa kunisikiza. Endelea kusambaza injili ya Sanaa kwa sana. Asante.